This CME program. First of all, I want to congratulate the CME committee of this hospital for arranging a very time needed the topics for CME, and Dr. A.K.M. Mamunur Rahman, the consultant ophthalmologist of this hospital. He has delivered an wonderful, excellent, elaborate lectures on that. So, as you know, the CME means the continuous medical education. So there is a saying that the today's treatment is tomorrow's false treatment. So for this reason, the CME is very important for a medical personnel. Many things changing day by day. So you have seen that how we pick this the diabetes and emerging cause of blindness. This subject is a huge and vast subject. So though the diabetes is only the systemic disease which can affect any parts of the body. So the eye is a very small organs, the two organs, the bilateral. So you can use the eye for so many systemic diseases. You can identify, just examining the eye, you can identify so many systemic conditions. If you say the diabetes is number one, you can identify diabetes by examining the eye. So the ocular complication of diabetes, everybody should know it, not only the ophthalmologist, the medicine, surgery, gynae, everybody should know it. And the ocular complication of the kidney disease, you can identify the kidney disease by seeing the eye. The ocular complications of the, say, systemic lupus erythematosus, you can identify the intracranial space of condition by seeing the eye. Many intracranial space of conditions first identified the eye specialist. So the hypothyroidism, skin diseases, these are the ocular manifestations. And this way, the ocular manifestation of tuberculosis, ocular manifestation of the severe anemia, ocular manifestation, so many blood disorders you can see. So today he discussed the diabetic retinopathy only, with emphasis on diabetic retinopathy. So if you consider the diabetes as emerging cause of the blindness, number one cause of the blindness is the cataract. Cataract may be 80% cause of blindness globally. The cataract, mainly cataract. If you can address the cataract, you can address the 80% of the total blindness. And then I should say it was the glaucoma who is the second cause of the blindness, the bilateral blindness with the glaucoma. But nowadays, the emerging cause of blindness is the diabetic. Diabetic retinopathy is the emerging cause of blindness. Maybe it will take the second position by this time, already taken. Because diabetes is not the problem of Bangladesh. It is the global problem. Maybe the civilization is the cause for diabetes. The nature of work, the lack of physical exercise, the food habit, these are the things, the anxiety, tension, under pressure, we are working. These are all causes of the diabetes maybe. So they will come, then everybody will suffer from diabetes. If you examine this whole room, you will get the 40% people have this diabetes. No doubt about it. So the diabetes is a very important, retinopathy is important. But Dr. Mamun has
given emphasis on the complication of diabetes on the retina. But I can tell you something different, that what are the non-retinal manifestation of diabetic retinopathy on a person? Non-retinal. Ocular complication. Non-retinal eye complications of diabetic retinopathy. So a diabetic patient may come with a history of frequent changes of glasses, frequent changes of spectacle glasses. He changes doctors, one doctor to another doctor he used to go, because he is not comfortable with the glasses, because the refractive changes takes place frequently. So he changes glasses frequently, because I am not comfortable with the glasses. So I went to Professor Dean Mohammed, he has given a class, but now I am not comfortable. So you see what is going wrong. So these are the explanation of the patient with a diabetes. Another thing, the diabetic patient can come with sudden diplopia of vision, double vision. He can come to you with double vision, seeing everything double suddenly because of the paralysis of the muscles. You know, the ocular muscles maintain the balance of movement. Both the muscles, when both eyes actually cooperate each other, they follow each other in a similar way. When the muscle paralyzes one eye, the eye deviates from his normal position. So the patient starts seeing double, because the brain is trained with the bifoveal vision. The brain receives the information from the identical parts of the retina from both eyes and see the one thing, one object, one, not double. But when the eye deviates, so the disparity of the parts of the retina, brain cannot fuse this disparate part of the retina, because so one eye is fixed with the fovea, another eye fixed with the maybe paraphobia or any other parts of the retina because of the deviation. So the brain cannot fuse the different part. Brain always trained with the identical part of the both retina. So if the parts are not identical because of the deviation, so the brain cannot fuse it. So patient starts seeing double. So you can find maybe every month we find 3-4 cases with the double vision suddenly comes to my chamber. Another symptoms, patient may come with the ptosis, the partial or complete ptosis. The upper lid droops down. So the drooping of the upper lids is another manifestation of diabetic patient, maybe uncontrolled diabetic patients. So another thing, the diabetic patient can come with a infection, lid infection. They can develop frequent stye and chalazion on the lid. They will give the history of frequent chalazion on stye. And diabetic patient can come with the corneal ulcer, because we are exposed, the eye is exposed to organs, so the cornea is exposed to minor injury all the time. When we travel, when we walk, maybe these small particles, small bacteria, virus can hit the corneal surface. So this the very small injury can lead to corneal ulcer, because the patient is diabetic, he is compromised, his immunity is compromised. So as a result, he or she can develop the corneal ulcer. So diabetic patient can develop even the endophthalmitis, sudden endophthalmitis. Diabetic patient can have the new vessels on the iris surface. We call the new vascularization of the iris surface, leading to new vascular glaucoma. And the diabetic patient is very prone to develop the glaucoma all the time, and also the new vascular glaucoma. So the pressure is very high, and because of the under pressure, the optic nerve is damaged. So diabetic patient can have the early cataract. He has already mentioned the snowflakes cataract.
snowflakes. You have seen, if you are in UK, you have seen that the snowflakes, all the time the snow is falling. This snowflakes cataract, diabetic patient can develop. And the diabetic patient can develop the vitreous hemorrhage, sudden vitreous hemorrhage. Diabetic patient can develop, other than retina, diabetic patient can develop the optic nerve problem. That is, the optic nerve can be damaged. The optic nerve, the blood supply, the vasa nervosa can be affected. So this is ischemic damage to the optic nerve. And diabetic patient can have even the diabetic patient can have the beyond the eyeball, they can have problem, diabetic patient. And the inflammatory changes can affect, the eye is supplied by the multiple of nerves. We know that the 12 pairs of the cranial nerves. So the eye has the number 1, that is optic nerve. Number 3 is oculomotor. Number 4 is the trochlear nerve. The 6th nerve can be affected. The 5th nerve can be affected, can cause the problems on the eye. The 7th nerve, 8th nerve. So these are the nerves we can be affected with the retinopathy, diabetes as a whole. So you can understand the importance of diabetes. So for everybody should be very careful, because I have developed diabetes when I actually became the director of National Institute of Ophthalmology. Lot of administrative work, lot of pressure, lot of financial things, lot of things. And it has been completed when I became the Director General of Health Services. It has become worse. Diabetes and hypertension both came. So the Tawfiq bin Ismail can understand what is the diabetes and hypertension. He is all the time afraid. Though his body is always fit, he is an athletic person. So maybe you are free from diabetes yet? No, you have. Free. Hypertension? Free. Oh my God. Oh my God. So today's program, I think everybody, the practitioner, we understood that there are some outsider here. Those are the practicing outside, maybe in the community. Anybody in the community? The doctors or the private practitioner? Anybody here? Yes. আপনারা কি বাইরে থেকে আসছেন? মেডিকেল অফিসার, আপনি ডক্টর আছেন কেউ? হ্যাঁ, আপনার কিছু জানতে ইচ্ছা হয় যে আপনার কোনো বোঝেন নাই কিছু এরকম আছে? আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। হ্যাঁ, প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার যে আমরা তো ডায়াবেটিসের 3টা মেজর কমপ্লিকেশন সম্পর্কে বলেছেন, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, ডায়াবেটিক ম্যাকুলার এডিমা। তো যদি পেশেন্টের ডায়াবেটিস, আমি যেটা বললাম এটা কিন্তু রেটিনার বাইরে, এগুলো কমপ্লিকেশন। জি স্যার, অবশ্যই স্যার। আমার ডক্টর মামুন স্যার কাছে যেটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে, যখন ওই যে গ্লুকোমা উইথ ডায়াবেটিস অ্যান্ড ক্যাটারাক্ট, তখন আমাদের ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচটা আসলে কেমন হবে? দিস ইজ সিম্পল, কারণ ডায়াবেটিসের গ্লুকোমা থাকলে তো গ্লুকোমার জন্য মেডিকেশন আছে, মেডিসিন আছে, গ্লুকোমার জন্য লেজার সার্জারি আছে, গ্লুকোমার জন্য ট্রাবেকুলেক্টমি অপারেশন আছে। ক্যাটারাক্টের সময় আমরা কম্বাইন্ড সার্জারি, উই ডু কম্বাইন্ড সার্জারি, ক্যাটারাক্ট প্লাস গ্লুকোমা সার্জারি। In one side we do the phaco, another side we do the trabeculectomy. So we call it combined surgery. Combined surgery. And maybe sometimes the diabetic patient can come with white cataract. White cataract. We cannot see the back of the eye. What is going on the back of the eye. Whether the patient has developed the diabetic retinopathy or it's a very severe type of diabetic retinopathy he has already developed or not. We cannot understand until and unless we take out the cataract. So after the surgery, then we go for the thorough retina examination. And Dr. Rajiv, she asked a question about the fundus photography. Fundus photography is a very basic equipment. For complete diagnosis, we need other equipments like the fluorescent angiography. There is a machine, fundus photography and fluorescent angiography.
It's built in one machine. So, or separate, we can buy the fluorescent angiography machine. Another thing is the OCT, optical coherence tomography. For OCT, we can see the macular edema, the amount of macular edema. It's a qualitative test. So we need the OCT, fundus photography, and the fluorescent angiography, and also the ablation tonometry for measuring the pressure. These are the equipments. If we have, then we have a complete examination of the retina. So, যদি তুমি যে কোশ্চেনটা করছো যে গ্লোকোমা থাকে, ক্যাটারাক্ট থাকলে, তাহলে ক্যাটারাক্ট করতে হবে, গ্লোকোমা অপারেশন তখন করে দেওয়াই ভালো, in one sitting or in separate sitting. কিন্তু গ্লোকোমা অপারেশন করে দিলে যে প্রেসার কন্ট্রোল হলে তাহলে হি ইজ সেফ। আর এটা হলো যে একটা পেশেন্টের অলরেডি গ্লোকোমা আছে, ডায়াবেটিসও আছে, এরকম হতে পারে। আর তো হচ্ছে বিকজ অফ দি ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি পেশেন্ট হ্যাজ ডেভেলপড দি গ্লোকোমা, সেটা হতে পারে, বিভিন্নভাবে আসতে পারে। আর কোনো কিছু জানার ইচ্ছা আছে? আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি মেডিকেল অফিসার, বাংলাদেশ কোরিয়া মৈত্রী হাসপাতাল আই কেয়ার ইউনিট। স্যার কোরিয়া জি স্যার, জি স্যার, তো অপথলমোলজি আছে না? জি স্যার। স্যার আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, আমরা যে চোখে যে অ্যাভাস্টিন দিই স্যার, সেক্ষেত্রে এটা তো একটু দামে কম স্যার, 8-10 হাজার টাকায় দিতে পারি। তো অনেক পেশেন্ট দেখা যায় যে স্যার আপনার অনেকগুলো ডোজ দেওয়ার পরেও রেসপন্স করতেছে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি লুসেন্টিসে শিফট হতে চাই বা শিফট হই, সেই ক্ষেত্রে কি স্যার কোনো প্রিকশন বা বাড়তি কোনো সুবিধা বা অসুবিধা আছে কিনা কি স্যার? আমার কাছে টু মি দি লুসেন্টিস ইজ দ্য বেস্ট ফর দি macular edema, লুসেন্টিস, রানি ভিজুমাব, এই লুসেন্টিসটা বেস্ট। এটা এই তোমার এভাস্টিন যেটা, এটাও দেওয়া হয় যায় যেহেতু এটার দাম কম। আবার লুসেন্টিসটা যে অ্যাম্পল, যেটা লুসেন্টিস অ্যাম্পল, এটা মেড ফর ওয়ান পারসন, কিন্তু আমাদের দেশে কিছু কিছু ক্লিনিকে এটাকে ডিভিশন করে দেয় টু রিডিউস দ্য প্রাইস। এটা হয়তো 50,000 টাকা, আগে তো ছিল 80-90 হাজার টাকা। এখন আমরা উই ফাইট ফর দ্যাট উইথ দি কোম্পানি, তারা এখন এটাকে 50,000 টাকার মধ্যে করা যায়। 50,000 টাকার মধ্যে করলে এটা ওষুধের দাম হয়তো 35-36 এর মতো পড়ে, কিন্তু হসপিটাল দেবে তার ওটি চার্জ আছে, সার্জন চার্জ আছে, সার্ভিস চার্জ সব মিলে এটাকে 50 এর মধ্যে রাখা যায়। কিন্তু অনেকে করে কি এটাকে ডিভিশন করে, দুইটা ডিভিশন দেয়। সো এখানে আমরা হয়তো 0.05 ml ইনজেকশন দিই, 0.05 ml ইনজেকশন। ডায়াবেটিক সিরিঞ্জ যেটা আছে সেখানে এটা 1 ml থাকে, 1 ml এর 10টা ভাগ থাকে, 10টা ভাগের মধ্যে 0.1 থাকে এক একটা ভাগ, সেই 0.1 এর অর্ধেক, ঠিক আছে, সেটা আমরা দিই। সেটা দিতে গেলে এখন যে সাপ্লাই যেটা থাকে লুসেন্টিস, এটা তো লুসেন্টিসের যে ভিতরে যে ফাইলটা থাকে, যে মেডিসিন থাকে, এটাকে অনেকে 2 ভাগ করে। 2 ভাগ করতে গেলে হয় কি, তোমার এটা তো অল্প একটা ডোজ, সেখানে সিরিঞ্জের গায়ে লেগে থাকে, স্টিক টু দ্য সিরিঞ্জ এবং নিডল, দুইটা সিরিঞ্জে ভাগ করলে এখানে তো লেগে থেকে আরো কমে যায়, তখন পেশেন্টের প্রপার ডোজটা পায় না। যার জন্য আমি একটা বিপদে পড়ছিলাম, মানে আমি সবসময় 1 patient 1 vial এটা আমি ইউজ করি, যাতে করে পেশেন্টের ডোজে কোনো কমতি না হয়। কিন্তু ঢাকাতে অনেক কর্পোরেট ভালো ভালো আই হসপিটাল, তারা আবার রোগীকে অর্ধেকটা করে 30,000 টাকা নিচ্ছে, তাহলে দুইটা পেশেন্টকে দিলে 60,000 টাকা তারা নিচ্ছে। কিন্তু আমি একটা দিচ্ছি একজন পেশেন্টকে, আই টেক 50,000। তখন ভোক্তা অধিকার লোকজন আসছে কাগজপত্র নিয়ে, যেটা কেমনে হয়, এটা আপনি কেন এত বেশি দিচ্ছেন? তখন আমি বললাম যে আপনি যারা নাকি অর্ধেকটা দিচ্ছে তাদের এগেনস্টে আপনি দরকার হলে কেস করেন, কারণ আই এম ইন দ্য রাইট ওয়ে, রাইট লাইন, আই এম প্রপারলি দিতেছি। এবং তখন তারা এই জিনিসটা আগে বুঝতোই না যে বোধহয় এটা আমরা হাই প্রাইস নিচ্ছি, কিন্তু তারা পেশেন্টকে তারা কিন্তু ডিপ্রাইভ করতেছে। দ্য লুসেন্টিস ইজ বেটার। এরপরে আসছে ভিসিক আসছে, একটা ভিসিকটা হলো যেটা রেজিস্ট্যান্ট কেস, তাদের বেলায় ভিসিকও দেওয়া যাবে। ভিসিকের দাম আরেকটু বেশি, আর 5,000 টাকা বেশি। এরপরে আইলিয়া আছে একটা, আইলিয়াটা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, আইলিয়াটাও ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ইউজ করা হয়। এরপরে না হলে তোমার একটা স্টেরয়েড আছে, লং অ্যাক্টিং স্টেরয়েড আছে, এটাকেও দেওয়া যায়। সেটাও আমাদের এখানে প্র্যাকটিস করে কিছু রেটিনা ডাক্তাররা,
এগুলো একদম হাইলি রেজিস্ট্যান্ট কেস থাকে, তারা স্টেরয়েড দেয়। ওই সমস্ত স্টেরয়েড দাও আর যাই দাও, ইন্ট্রাভিট্রিয়াল ইনজেকশন দিলে ইউ মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দি ইন্ট্রাকুলার প্রেশার সাবসিকুয়েন্টলি, যেটার জন্য কোনো ইন্ট্রাকুলার প্রেশার বাড়তেছে কিনা, এই জিনিসগুলো দেখতে হবে। যাই হোক, আজকে আর আমি বক্তব্য বাড়াই না, আমি এইখানকার সিএমই যারা অর্গানাইজ করছে তাদেরকে I congratulate them, the CME people of this hospital, also the CEO. He is actually very much cooperative in the academic sessions, and this is the hospital of the father of the nation's Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman Trust, and the trust people's, that is actually the owner is the Honorable Prime Minister now of the Bangladesh Trust, the Honorable Prime Minister, the daughter of the father of the nation, Sheikh Hasina. She is very much interested for the research in medical professions, and this hospital, they have already they have the journals every 6 months. I think they have a new journals come in every 6 months. Beautiful journals. You can collect the journals. Every 6 months they have the journals. Also the medical report they have, and on different topics and different diseases. So, because you are in Kuwait Maitri hospitals nearby, so you can have this journal also, and you will find a lot of things in the journal. And this CME also a part of the research, because this Dr. Mamun has prepared this, I think, this paper. He has gone through a lot of books and the